E ciao a tutti ragazzi, sono Kittesh, bentornati in un nuovo video. Siamo qui con la terza puntata di Dying Light 2. Allora ragazzi, sono successe un po' di cosine. Vi ho lasciato che stavamo entrando appunto dentro il bazar. Intanto il gatto pazzo che vola per la stanza. In questa puntata entreremo dentro il bazar e finalmente vedremo cos'ha da riservarci questo gioco, dato che sta iniziando adesso ad ingranare. Comunque, come al solito ragazzi, io vi ricordo di attivare la campanella qui sotto, iscrivervi, lasciare un mi piace e venire a seguirmi su tutti i social. Come al solito, dato che in questa puntata ci saranno finalmente delle missioni secondarie, vi ricordo anche che appena riprenderanno le live inizieremo anche la nostra serie di missioni secondarie di esplorazione. Quindi niente ragazzi, vi lascio il video, un saluto a tutti, buona visione. Hey, watch where you're going. What a day. No freaking way I can do it. 5 years of learning. Vabbè, cazzi suoi, Max me ne frega, un bastardo. Just have to get it right this time. Easy enough. Alberto, easy. Vabbè, dai. What's the problem? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to hang? Man, you were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Not for long, probably. It's the third time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto's gonna kick me out. E beh, ora cos'è un maestro artigiano? Di che si tratta questo What's this test? test about? I have to design something useful for the citizens. I already invented underwater reading glasses for Alberto, then a retractable dog leash, but he kept jamming. And besides, we have no dogs here. All my ideas are worthless. Now is my last chance to prove that I am not worthless. So I spent the last several weeks walking around the bazaar and thinking hard. And then I hit it. Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad, and they give less milk. So I came up with the idea of a fence, energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control, but let them produce more milk. I called this invention the electric fence. È un po' grezza come idea, eh? Yeah, that's a little rough. Stressed goats can give bitter milk. Seriously? Goats get stressed? E c'è? Wouldn't you? If someone electrocuted you and then went for your crotch? Oh, no. It's only a very small voltage. Won't do more than tickle them. Vabbè, quindi qual è il So, problema? what seems to be the problem with this invention of yours? I'm missing a few parts, and they're not that easy to get. I'm worried I won't be ready on time. Maybe you could help me. If you find them for me, I'll give you one of my super cool inventions. Nothing to do with goats, I hope. Nah, something much more interesting. You'll see. I just need some electric parts. I'll dismantle them for resistors and other useful things. As far as I know, they could be found in 2 places. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. Alberto. But it's a dark place, full of turned creatures. You have to go there at night. And the other option? Whatever's left of military patrols. I know of one place south of Horseshoe, near the old electrical substation. Bandits roam in the area, so it's possible there's nothing left there. In which case you'll have to look for other patrol remains, or take a night trip to the store. Vabbè, vedremo cosa potremo fare. Ora But I can't promise anything. intanto mi faccio i I would cazzi be miei. very grateful. Parts for Carlos and his groundbreaking fence. Hope he's still waiting at the bazaar. È ancora qui. Perché ce l'abbiamo già, li abbiamo già raccolti. Don't recognize me? Or are you allergic to making money? Listen, Pilgrim. We can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian, Luke's been poisoned. From the water you sold him, Bevan says. What? But I don't sell water. Liar.
Luke told me he got it from you. Whatever's in it has him ranting and raving now. You're sure he didn't blame me after he started renting? Che prove hai? Oh, well, wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Luke got that water in one of your bottles. When I tell Carl about this, you'll hang! Bevan, wait! I swear, I don't even sell water, damn it! If you're lying, Julian, you're fucking toast. Man, I don't want to end up drinking my own Mi pain. dispiace però. So then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles? Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him. Even if he did, my water's pure as melted snowflakes. You sure? How do you store it? I buy bottled. There's no way it could become contaminated. Not a chance. My supplier Marco always has clean water. Forse si tratta di vendetta. Maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. That bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an Quello old che shop gli on the procura west end l'acqua of lo the odia. on Houndfield Lane. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it, and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's one more thing. I'm a little embarrassed. Hans might also have a bottle of this water. I thought you weren't selling it. I'm not, except, well, to Hans, and can you go warn him? He's also on Houndfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Sometimes if I stay out too long, I get the Ragazzi, ci sono un sacco di persone con cui parlare e sto facendo fatica a trovarle tutte. Qui? Beh, dentro è luminosissimo. No, siamo fuori dal bazar. Però siamo ancora dentro l'area di ricerca, quindi dovrebbe essere gente qui. Ok. Qua c'è la bacheca. Serve per vedere se manca nostra sorella. Ce ne sono tantissimi. It says here they're missing. Same difference. They never find them anyway. Now then why the board? It's been 15 years. Many people disappeared back then. My neighbor lost his 2 kids. But life goes on. Except nobody has the courage to take those photographs down. But it's hopeless. Since there are no night runners, the search always ends the same. Those night runners. Tell me about them. What's there to say? Nearly all of them are dead. When they were around, they were the only ones not afraid to go out at night. They rescued those who didn't manage to get to a shelter. But of the entire group, only a few survived, including Frank, their former commander. Once upon a time, he was great. Now, he drinks himself into a stupor at his place in the Central Loop. Hard to say how much longer he'll be around. When did all this happen? A long time ago. Looking at you, you were still a kid yourself. Once upon a time, I came across 2 of them. 2 girls. They were 5 or 6 years old, and it looked like they hadn't eaten for a month. What were their names? I don't remember. I threw them some old bread and took off because they were shaking as if they were about to turn. Red eyes, swollen veins. I don't know what they were giving them there. Those psychos from the GRE. Have you heard of kids who were in the GRE tests? Huh. And who wasn't in the tests? The young,
the old, the blind, the deaf. Everyone came to find a vaccine. Some for cash, others to cheat destiny and not get infected. But that was the devil's bargain of Villador. Walled in with the plague, but given the chance to be the ones who gave the cure to the world. Well, the virus won. The study was eventually discontinued. And the children? Officially, no one tested on children. Human rights and other crap. And unofficially? And unofficially. Apparently, some of the kids were taken out of the city. The rest, well, they just scattered around the city, abandoned. If the infected didn't get them, then hunger or darkness did. Where are all these kids at now? After all those years, most of them are probably dead. If someone got luckier and is still wandering around, they would probably be in the Central Loop. More peacekeepers there. Easier to survive. Someone must know more. Why? The past is the past, and there's no point in dredging it back up. Everyone has their own problems. Here and now, Pilgrim. Everyone fights for themselves. Ok ragazzi, è stata una bella chiacchierata. Ci ha dato informazioni utili. Sì, ci ha fatto capire che nella linea centrale forse abbiamo una probabilità di poter trovare Mia. Allora ragazzi, sono stato 3 ore a girare per poi scoprire che il meme delle missioni secondarie su Twitch viene alimentato dal gioco stesso. Perché per completare la missione principale, l'unica via di uscita, devo fare le altre 2, le secondarie. Non te lo spiega nessuno, non te lo dice nessuno, sono dovuto andare a cercare perché veramente è 3 ore che stavo incontrando gli abitanti del bazar e non succedeva nulla. Quindi niente, parliamo subito con lui che abbiamo già le cose da dargli. E mi dispiace che il meme continuerà finché non sprecheremo altre missioni secondarie. Oh, te l'ho rotto il cazzo. My installation's right outside the main entrance. Turn it on, please. I'll go get Alberto. Devo solo accendere, ok. Meet me by the goat pen then, near the wall. Ma io non la vorrei accendere senza lui lì. Già non mi sembra un'ottima idea. Non mi sembra neanche lui un genio. Non so, ho come la sensazione che non andranno bene le cose. Non so voi, ma io ho questa sensazione. Speriamo di sbagliarmi. Attiviamo. Ho sentito le capre urlare, dai, mi fa prendere malissimo. Sei proprio un coglione. Everything all right? No, it's grilled. The goat is grilled. I'm such an idiot. What happened? I must have overcalculated the voltage. See? He's useless. I'm sorry. I don't know how I could get it so wrong. I told you it would be a waste of time. Why? I don't think so. This is very... It has big, huge... You're saying it has potential? Potential, yes. It could be an effective weapon. A weapon? It's a ready formula. If you just use it on a weapon, it could raise your odds against turned creatures. Zaffissi con la testa, non era proprio questo il tuo intento. To science. There's dinner for everyone. And you? I take you as and pronounce you
Craftmaster? Really? Oh my gosh, thank you. Ok, se queste sono le menti alla base delle creazioni di questo posto, I can't thank you non enough. sono molto convinto di Here, acquistare nulla take da loro. this. If it's not strong enough, come round to my Craftmaster workshop. Sure, thanks. Craftmaster Workshop. Watch yourself out there, okay? No worries, friend. Ok ragazzi, in pratica tutta questa missione capisco adesso perché è una secondaria che va fatta, anche se non è molto chiaro il fatto che vada fatta, ma serve per sbloccarci le altre cose del gioco. Ad esempio abbiamo sbloccato, vedete, abbiamo uno slot modifica. Ok ragazzi, allora ero qua che stavo cercando appunto di salire di livello, cosa che non sono riuscito a fare, e mi è arrivato un messaggio del nostro amico Akon. Tra l'altro devo mettere un punto combattimento, intanto lo faccio e vi spiego cosa mi ha detto. Mi ha detto che ha trovato il posto e quindi mi si è aggiornata la missione principale. Quindi questa missione secondaria appunto la teniamo come secondaria e adesso andiamo a fare la missione principale. Mi piace molto schivata perfetta, come mi piace anche calcio in volo, però schivata perfetta, siccome mi rompo le palle di pararmi, preferisco anzi spiazzare i nemici con una schivata. Andiamo verso Akon, intanto ragazzi mentre mi incammino verso di lui sto prendendo un po' di cose e soprattutto cercando di trovare le missioni secondarie da poter affrontare insieme. Comunque non è lontano, anzi siamo qui, lo vedo già, eccolo il nostro bro. Hakon. You're a better climber than one crazy girl I used to know. She was something. She even wanted to climb the tallest building in the city, the VNC Tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. Look, from this roof you can clearly see the Peacekeeper's base. So the PK run the city? They sure think they do. That's what they need the uniforms and ranks for. They tattoo them. They're fucking obsessed with hierarchy. But they don't control the city. At least not all of it. Who controls the rest? The Colonel. The Renegades. Oh, you won't meet them here. For now. For now. Wait, you brought me here to take a look at the Peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the metro tunnels. I'll go inside and draw their attention away from the platform. Then you enter the metro technical station. There's an airlock there. We'll take it together to the central loop. We can't just ask them to let me through? No chance. Right now, each new face they see belongs to a suspect in their commander's murder. Ma They know certo. me. I trade with them sometimes. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones. There might be a few infected there. Nothing a pilgrim can handle, though. When you get to the main station, let me know. Now you better get some sleep. È possibile che ci sono dei fottuti infetti? Tunnels. Ma certo, meglio se esci di notte, è proprio quello che piace a noi. Devo dormire con le zucche. Not good. E che cazzo? Hakon. There's a creature I haven't seen before. What does it look like? Non buono. Not a big one. Extremely fast. Probably a bolter. You can find some interesting stuff on them. But catching one requires serious hunting skills. Now is not the best time for this, Aiden. Head for the tunnels. Ok. Molto bene. Allora ragazzi, come vedete dal simbolino lassù mi sa che la notte abbiamo i minuti contati. Finché siamo sotto la luce UV è un conto. Quando usciamo parte il timer. Vedete? Cambia proprio. E infatti stiamo anche un po' male. Questa ragazza è per lei.
Comunque non possiamo stare a esplorare, abbiamo 5 minuti. Dobbiamo sfruttare tutti i nostri minuti. Dobbiamo scassinare, entrare di qui. Sperare che ci siano delle luci. Il nostro primo grimaldello rotto. Ok. Non so quanti minuti abbiamo, ma probabilmente quando ne avremo davvero pochi inizierà a calare il tutto. Ok. Funghi. Non buono. Ok. Merda. Vedi che ce l'abbiamo nel culo. All'incirca, se parte da 2 minuti, da 5 minuti abbiamo 2 minuti e 50. 2 minuti. Scusa, non l'ho fatta apposta, io devo andare. I'm in the tunnel. Okay. Now watch out for the infected. There might be a few, or a few dozen. I'm already in the PK base. I'll throw a UV flare through the vent and you'll see how to get to the main station. Ok. I funghi UV. È venuto scritto, ragazzi, di usare i funghi UV. Allora, dato che qui ce ne sono, direi che dobbiamo usarli. Usiamo uno. Ne mangiamo uno subito. Ok, ripristina circa 1 minuto di immunità. Mangiamoci un altro funghetto. Siamo tornati a circa 2 minuti. Allora ci vedono, ragazzi. Ci mette da parte. Quelli in piedi ci vedono. Vabbè, noi li uccidiamo. Allora, ragazzi, facciamo un po' di combattimento. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Bisogna stare sempre attenti al vigore. Si possono evitare tutti gli attacchi. Ok. Comunque col fatto di avere dei funghi sono un po' più tranquillo adesso. Ok, perfetto. The technical tunnel to the main station should be well lit. I've already lured the guards upstairs. I'll chat them up when you get inside. Merda. C'è un vomitone. È il nostro primo vomitone, ragazzi. Questo spara palle di acido. Ci ha visto, quindi. Iniziamo a lui. Non ci rompe il cazzo. Ovviamente i flare sono finiti. Ok, tempo di ricarica. No. Ok. Ma ce ne sono 2. Ok, ragazzi, sono molto lenti. Molto lenti. E una volta che sputano tutto il loro fluidino, abbiamo capito che non c'è più molto da fare. Qua è chiuso. Ma certo. Al primo colpo, così mi chiamavano veramente Lupin. Ok, ci sono le guardie, ci sono i pacificatori qui, ragazzi. Questi flare ce li ha lasciati Akon. Akon che ce li sta distraendo. Noi che non badiamo al rumore. Ok. Quello si può fregare? È una bella cassa quella. I'm inside. 5 packs. Think about it, and I'll be right back. Questo si può fregare, no? I'm on the platform. Open the airlock. I'll be there in a second. Ok. Non credo ci siano guardie. Io nel dubbio mi frego tutto.
che quando più ci ricapiterà di stare qui. Ok ragazzi, abbiamo preso tutto il prendibile. Qua nonostante siamo sotto il luce UV non gliene frega niente, la nostra immunità e continua a scendere. Eccoci. Oh merda.